«Да сколько же ты будешь это терпеть, дорогая подруга?» Возмущалась на весь кабинет Ира, стоя рядом с рабочим столом своей коллеги Лены. «Ты о чем? Спросила, делая вид, что не понимает сути разговора, Елена. Обе девушки работали менеджерами по продажам в фирме, занимавшейся поставкой медицинского оборудования. «Но я же вижу, что ты гасишь кредит своего благоверного, который он взял себе на игровую приставку. Совсем бессовестный. Сам дома сидит, а ты вкалываешь с переработками. Ладно, хоть бы благодарил тебя за то, что ты его кормишь, так нет? Он себе игрушки за твои деньги покупает», — возмущалась Ира. Праведный гнев поддержал и присутствовавший в отделе сисадмин Геннадий. «Лен, ну Ирка же права. Лёх твой совсем обленился, это я тебе как мужик говорю. Меня самого пару лет назад сократили на другой работе. Я пару месяцев находился в поисках, и все это время нас моя Юлька обеспечивала. Но я себе места все это время не находил. Чувствовал себя безвольной тряпкой. Экономил на всем, лишнюю копеечку боялся потратить. Знал, каким трудом они моей жене достаются, а когда устроился на новое место и получил зарплату, первым делом купил Юльке сапоги, о которых она давно мечтала, в благодарность, что не бросила меня в такой период», — поделился своим опытом Гена. «Вот видишь, как надо. И этот человек всего пару месяцев без работы просидел, а твой Лёха сколько уже бездельничает? Полгода?» — продолжала возмущаться Ира. «Не совсем», — замялась Лена. 5 месяцев». «О, это, конечно, меняет дело», — с сарказмом отозвалась коллега. Лена грустно улыбнулась и сделала вид, что с головой ушла в работу. На самом деле все ее мысли были о ее браке, который уже давно трещал по швам. Молодая женщина прекрасно понимала, что ее коллеги правы, и то, как сейчас складываются ее отношения с мужем, никуда не годится. А ведь когда-то все было совсем по-другому. Лена познакомилась с Алексеем в университете. Девушка училась на эколога, парень — на соседнем факультете на географа. До этого у Лены уже были отношения, но назвать их серьезными сложно. В школе за ней ухаживали сразу несколько одноклассников, и одному из них, Косте, наиболее настойчивому, она в итоге ответила взаимностью. Они ходили за ручки, танцевали на дискотеках, целовались, но расстались вскоре после выпускного. Оба были слишком юны и темпераментны. Парень стал ревновать Лену по поводу и без повода. Поначалу девушка пыталась сглаживать острые углы и переубеждать своего молодого человека, но в итоге ей это надоело, и она объявила о расставании. Костя был ошарашен. Такого он не ожидал. Парень умолял возлюбленную передумать и вернуться к нему, клялся, что одумался, и сделал выводы, обещал больше не устраивать ей сцен ревности, приходил под ее окна, рисовал на асфальте сердца и писал признание в любви, оставлял у двери букетики. Эти жесты растопили сердце мамы Лены. «Доченька, ну парень так старается, что ж ты этого не замечаешь? Он ведь правда хороший, твой Костик, просто молодой, горячий. Повзрослеет, возмужает и притихнет. Может, все же хорошенько подумаешь и простишь его», — говорила Инна Витальевна. Лена ничего не отвечала, но думала о том, что в словах мамы есть логика. В итоге к концу лета Косте удалось растопить ее сердце и вымолить прощение. Пара воссоединилась, правда, ненадолго. Несмотря на все обещания поубавить пыл, молодой человек так и продолжил ревновать девушку, хотя та не давала ему для этого никакого повода. «Да что ты такое говоришь? Я видела тебя в компании 2 парней. Вы шли по улице и смеялись», — упрекал ее Костя. «Во-первых, помимо парней в нашей компании были еще 2 девушки. Это мои одногруппники. Они приехали из других городов и попросили меня, как местную, показать им город. Да, мы шли, разговаривали и веселились, но не более того. Разве в этом есть что-то предосудительное?» — спрашивала Лена. «Я тебе не верю», — не унимался ее жених. «Ну, раз так, давай расстанемся на этот раз окончательно. Для меня доверие — основа отношений. Без него я не вижу смысла продолжить нашу историю», — рассудила девушка.
И тут история повторилась как под копирку. Костя снова стал вымаливать прощение, давать обещания о том, что он изменится, посыпать голову пеплом и говорить, что он был неправ. Осенние лужи не позволяли оставлять любовные послания под окнами девушки, зато никто не мешал молодому Ромео продолжать носить к ее двери цветы. Правда, на смену ромашкам и пионам пришли соответствующие сезону астры, но на этот раз Лена была неумолима. Не настаивала на прощении уже и Инна Витальевна. «Знаешь, дочка, пожалуй, ты все же была права. Горбатова могила исправит», — шутила мама. «Но это не беда. Ты так юна и прекрасна, все еще впереди. Тебе обязательно встретится достойный парень. А пока просто наслаждайся жизнью. Молодость бывает только один раз». «Какая ты у меня добрая и мудрая мамочка», — обнимала Инну Витальевну Лена. «Я рада, что ты это осознаешь и ценишь», — отвечала ей женщина. Студентка прислушалась к совету мамы и стала беззаботно наслаждаться юностью, гулять с друзьями, участвовать в вечерах первокурсника и посвящениях, при этом и об учебе она не забывала. Благо, факультет она выбрала по душе, поэтому на занятия ходила с удовольствием, и с сессиями не возникало никаких проблем. «Это все, конечно, хорошо, но все же профессию ты выбрала не самую перспективную», рассуждал более рациональный отец Александр Сергеевич. «Вот куда ты потом экологом устроишься? Вариантов-то не так много». «Папа, не переживай, я не пропаду», старалась успокоить отца дочка. Мужчина только качал головой. Не в его правилах было давить на отпрыска, но не беспокоиться о единственном ребенке он попросту не мог. А вот Инна Витальевна даже не сомневалась, что у Лены все будет хорошо. Она знала, что их дочка — девушка разумная и не должна вляпаться в какую-то сомнительную историю ни в личной жизни, ни в работе. Особенно ее порадовала история с Костей. Даже она, взрослая опытная женщина, ошиблась в отношении этого парня. А вот Лена сразу все поняла и пресекла. Это вселяло надежду на то, что в будущем дочь выберет себе достойного кандидата. Но время шло, а Лена так и не спешила заводить отношения. Это стало настораживать родителей. «Доченька, неужели тебя так ранил опыт первых отношений с Костей, что ты больше не хочешь даже пробовать? Но ведь мужчины все разные. Патологические ревнивцы встречаются не так уж часто», пыталась поговорить с ней Инна Витальевна. «Мам, да ты что, со мной все в порядке. Костя давно в прошлом, у меня к нему самые теплые отношения. Мы даже порой переписываемся в соцсетях. Было и было, травой поросло. А насчет нового парня не знаю. Просто не встретила еще своего человека, наверное. Я вращаюсь в университетском активе. У меня много знакомых, в том числе и мужского пола. И некоторые проявляют ко мне усиленное внимание, но это все не то, понимаешь? Не тянет меня к ним. Куда мне спешить? Я еще совсем юна», — отвечала ей Лена. Вечером мама передала этот разговор с дочерью мужу. Александр Сергеевич выразил обеспокоенность. Значит, не нравятся ей парни из актива. А ведь я уверен, что там есть достойные. И чего только она носом воротит. Это же чревато проблемами в будущем. Вот так встретит какого-нибудь пройдоху и влюбится по уши, а потом плакать будет. «Саша, ну что ты такое говоришь?» — ответила ему супруга. «Леночка у нас девочка благоразумная. Почему сразу пройдоху? Я уверена, она выберет хорошего парня. К тому же, что это мы к ней пристали? Сами вот поженились, когда обоим было уже под 30. Так что у нас поздняя любовь — это семейная». «Ну ладно, пусть будет по-твоему. Давай спать», — прервал разговор Александр Сергеевич и поудобнее устроился на кровати. Однако мама оказалась не права. Лене было предначертано встретить любовь гораздо раньше. Буквально спустя пару месяцев после той беседы она познакомилась с Алексеем. Летняя сессия закончилась, и студентам разных факультетов раздали путевки на турбазу. Лена была счастлива оказаться на природе. Она уже устала от пыльного мегаполиса, а дачи в их семье не было. Такого же мнения придерживался Лёша. На этой почве они и сошлись, причем удивительно быстро. Молодые люди были очень похожи внешне. Оба зеленоглазые, с крупными чертами лица и пухлыми губами, невысокие и коренастые. А вот их характеры заметно отличались.
Лена была хоть и улыбчивой, но на самом деле очень дисциплинированной и ответственной. А вот Лёша был самым настоящим раздолбаем, но крайне обаятельным и харизматичным, и это очень подкупало. К тому же, в отличие от Кости, сразу стало понятно, что Алексей не отличается ревнивым нравом. На турбазе было шумно, весело и многолюдно, все общались друг с другом, шутили и развлекались, но он ни разу не приревновал Лену, несмотря даже на то, что за ней пытались ухаживать некоторые студенты с химфака. «И что ж ты, ни капельки не боишься, что они могут меня увести?» — игриво спрашивала у него девушка. «Ни капельки. Во-первых, я за доверие в отношениях. Во-вторых, верю в судьбу. Если нам суждено быть вместе, значит, так оно и будет. Поэтому гуляй, веселись, я только порадуюсь за тебя», — ответил ей Лёша, чем окончательно очаровал девушку. С турбазы молодые люди вернулись в разгар конфетно-букетного периода. Выяснилось, что Алексей умеет красиво ухаживать и прекрасно знает, как порадовать возлюбленную. Он устраивал для нее свидания на крышах высоток, там они встречали закаты, рассветы, водил на пикники, в кино, катал на роликах и электросамокатах. Лена чувствовала с парнем небывалую легкость и прилив энергии и сил. «Я чувствую, что эти отношения меня наполняют, а не опустошают, понимаешь?» — радостно делилась она с мамой. «Понимаю, моя милая. Я очень за тебя рада», — с улыбкой отвечала Инна Витальевна. «Это все, конечно, хорошо, но не помешало бы и познакомиться нам с твоим кавалером», — вступил в разговор зашедший в комнату отец. «Пап, ну мы же вместе всего 1,5 месяца. Это еще мало. Потерпи, чуть позже я обязательно вас познакомлю. Уверена, что мой Лёша вам понравится», — ворковала Лена. «Мой Лёша, ты погляди на неё», — передразнил дочь Александр Сергеевич. «Ну ладно, так уж и быть, договорились. Жду нашей встречи через пару месяцев. Если не разбежитесь к тому времени, конечно». «Папа, ну что ты такое говоришь? Не разбежимся, конечно. У меня есть предчувствие, что у нас всё очень серьёзно», — сказала Лена. «Пусть так и будет, доченька», — улыбнулась мама. Отец лишь поднял брови и вышел из комнаты. Девушка оказалась права. Спустя пару месяцев они с Лёшей не просто не расстались, а наоборот, прониклись друг другом еще сильнее. Казалось, их чувства вышли на новый уровень. Девушка предложила познакомить парня с родителями, тот неожиданно замялся. «А ты уверена, что уже пора?» — спросил он. «Уверена. Мы вместе почти 4 месяца. Я считаю, что это приличный срок. К тому же речь ведь идет не о сватовстве. Мы просто познакомимся, и все. У меня классные родители. Я уверена, что они тебе понравятся, как и ты им», — ответила Лена. «Ну ладно, давай», — согласился Алексей. Спустя неделю он пришел в гости к девушке со скромным букетом хризантем для Инны Витальевны и тортом. Хозяйка засуетилась, побежала ставить чайник, накрывать на стол, а вот Александр Сергеевич сохранял серьезность и даже строгость. Его так просто не проведешь, особенно когда речь идет о дочери. «Ну-с, молодой человек, расскажите немного о себе. Чем вы увлекаетесь, где живете, кем работают ваши родители?» — начал он практически с порога. «Саша, ну дай человеку хоть немного привыкнуть», — сделала супругу замечание хозяйка дома. «Все в порядке, Инна Витальевна. Я прекрасно понимаю обеспокоенность вашего мужа. Сейчас я все расскажу», — широко улыбнулся Лёша. «Я учусь на географическом факультете. С детства любил этот предмет, всегда мечтал быть путешественником. Родители мои работают на